The token, Rosha ran, her muscles aching, her lungs burning, her fawn's horns snaring in the lower branches above her head. She ran, weaving her way in between the trees. Her long hair got snagged on a branch when she cast a quick glance over her shoulder, and she felt a painful tug but ignored it, jerking her head and powering on. Leaving a strand of light pink hair tangled on that branch, blowing in the wind. Carrying her scent, the howls drew closer. Not dogs, no. Dogs were from the human world. Good-hearted and obedient, only becoming vile if their cruel master made them so. What was following Rosha, powered by the vicious need to sink their teeth into her flesh, was not of the human world. They were vile, violent creatures born with the instinct to kill, and those who have put collars on them were even worse. Rosha bit back a cry of pain when her bare foot encountered a particularly sharp stone. She had thought that the soles of her feet, beaten and battered by the distance ran barefoot through the forest litter, were hardened by now. That they have already brought her so much pain, more simply wasn't possible. She had been wrong. Rosha stumbled, catching herself on the trunk of the tree next to her, her breath leaving her in an anguished moan. The sting of pain was sudden and sharp, but it was nothing compared to what would befall her if she lingered here any longer, let the beasts catch up to her. So pushing off the tree, she sped on, her teeth gritting each time she put her weight on the wounded foot. She only needed to make it a bit further. And her advantage was, they didn't know she wasn't just navigating the forest blindly, tracing a random path through the trees. They had no idea her erratic route, her wild escape, had a destination, a final spot she was determined to reach. Another howl pierced the air. Rosha was not running just for her life, no. Perhaps, if it had been just her fate at stake, then maybe she would have given up by now. Not have gotten off the ground. That one time her foot had snagged on a root and she fell with enough force to rattle her teeth and pierce her tongue on her incisors. Would have stayed by that tree, nursing her wounded foot, let the monsters satisfy their hunger, but no. This was so much bigger than just a girl with pink hair and a fawn's horns running away from a pack of degenerates. The amulet burning her skin underneath her dress was a reminder of that. A reminder of what she would do to protect everyone whose well-being, whose life, depended on that one piece of jewelry. As any other fae, Rosha knew this forest. Knew it better than the back of her hand. Could navigate it with her eyes closed and other senses dulled. Otherwise, she would have long since gotten lost, been led astray by the will-o'-the-wisps, confused by the multiple illusions awaiting behind each tree. To anyone else, it would have been impossible to find one's way to one specific tree in an ancient forest full of trees, but Rosha could find it, was led to it by the thread woven deep into her soul, connecting her with the tree. Connecting every fae to that tree, she entered the clearing and her heart rate picked up. Only a little bit further now. Across this clearing, to the line of trees, and there, on the edge, a blur of movement appeared to her right. Rosha glanced to the side and gasped in horror when one of the beasts emerged from between the trees, racing across the clearing towards her. Coming from a different direction than she had, a noise followed from her left and, sure enough, there was another monster breaking through the wall of the forest. They both aimed for her, soon joined by the others. Approaching her from all sides, out in the open space, she had no protection. No trees to slow the beast's advance, no bush to duck behind. The only thing she could rely on now was her speed. The howls were so loud now, they seemed to reverberate through Rosha's skull. She forced her legs to eat up the space left to the edge of the clearing, her lungs to suck in gulps of air. She was nearly halfway through it now. She could not fail now, this close, having made it this far. She couldn't. She couldn't, a scorching hot breath grazed her exposed calf a moment before a touch followed. A blood-freezing snarl sounded way too close to Rosha, but she did not dare turn around, did not dare falter. A wave of blinding pain pulsed through Rosha's leg, followed by the sensation of something hot and thick trickling down her calf. She wailed but kept running, never ceasing, never pausing, her eyes focused straight forward on that tree, a bark, a tear, a brush of cold air on the naked skin of Rosha's back. Her dress was in utter tatters now, the last illusion of protection between the beasts and her bare flesh gone, but she didn't care. 3/4 through the clearing.
Mere seconds now separated her from reaching her target, the last F. Mã thông báo Rosha chạy. Cơ bắp của cô ấy đau nhức, phổi của cô ấy nóng ran, sừng của cô ấy kêu gâu gâu trên những cành cây thấp trên đầu, cô ấy chạy, len lỏi vào giữa những cái cây. Mái tóc dài của cô ấy mắc vào một cành cây khi cô ấy liếc nhanh qua vai và cô ấy cảm thấy một cú giật mạnh nhưng bỏ qua nó, hất đầu và bật điện. Để lại một sợi tóc hồng nhạt rối tung trên cành ấy. Bay trong gió, mang theo mùi hương của cô ấy, tiếng hú kéo đến gần hơn. Không phải chó, không. Những chú chó đến từ thế giới loài người tốt bụng và ngoan ngoãn, chỉ trở nên hèn hạ nếu người chủ độc ác của chúng khiến chúng trở nên như vậy. Những gì theo sau Rosha được thúc đẩy bởi nhu cầu xấu xa để ăn sâu răng vào thịt của cô không phải của thế giới loài người. Chúng là những sinh vật hung bạo, hèn hạ được sinh ra với bản năng giết chóc, và những người đã đeo vòng cổ vào họ thậm chí còn tồi tệ hơn. Rosha hét lên một tiếng đau đớn khi bàn chân trần của cô gặp phải một viên đá đặc biệt sắc nhọn. Cô đã nghĩ rằng lòng bàn chân của mình bị đánh đập và bị vùi dập bởi quãng đường chạy chân trần qua thảm rừng giờ đã cứng lại, chúng đã mang đến cho cô rất nhiều đau đớn. Đơn giản hơn là không thể. Cô đã sai, Rosha loạng choạng vịn vào thân cây bên cạnh, hơi thở dồn dập khiến cô rên rỉ đau khổ. Cơn đau nhói đột ngột và buốt nhói, nhưng nó chẳng là gì so với những gì sẽ xảy ra với cô nếu cô ở lại đây lâu hơn nữa, để lũ thú đuổi kịp cô, vì vậy đẩy khỏi cây, cô chạy nhanh, mỗi lần cô nghiến răng nghiến lợi. Dồn sức nặng của cô lên bàn chân bị thương. Cô ấy chỉ cần đi xa hơn một chút, và lợi thế của cô ấy là, họ không biết rằng cô ấy không chỉ điều hướng khu rừng một cách mù quáng, lần theo một con đường ngẫu nhiên xuyên qua những cái cây. Họ không biết con đường thất thường của cô ấy, cuộc trốn chạy hoang dã của cô ấy, có một điểm đến, một điểm cuối cùng mà cô ấy quyết tâm đạt tới. Một tiếng hú khác xuyên qua không khí. Rosha không chạy chỉ vì mạng sống của mình, không. Có lẽ, nếu đó chỉ là số phận của cô ấy đang bị đe dọa, thì có lẽ bây giờ cô ấy đã từ bỏ. Chưa rời khỏi mặt đất, một lần chân cô ấy đã mắc phải một cái rễ và cô ấy bị ngã với một lực đủ mạnh để làm răng nghiến lợi và đâm thủng lưỡi trên răng cửa của cô ấy. Lẽ ra sẽ ở lại bên cái cây đó, chăm sóc bàn chân bị thương của cô ấy. Để lũ quái vật thỏa mãn cơn đói của chúng. Nhưng không, điều này lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ là một cô gái với mái tóc hồng và cặp sừng màu nâu vàng đang chạy trốn khỏi một bầy biến chất. Chiếc bùa đốt cháy ra bên dưới chiếc váy của cô là một lời nhắc nhở về điều đó. Một lời nhắc nhở về những gì cô ấy sẽ làm để bảo vệ mọi người mà hạnh phúc cuộc sống của họ phụ thuộc vào một món đồ trang sức đó. Như bất kỳ fae nào khác, Rosha biết khu rừng này. Cô ấy biết nó tốt hơn mu bàn tay, có thể điều hướng nó bằng cách nhắm mắt và các giác quan khác bị mờ đi. Nếu không, cô ấy đã bị lạc từ lâu, bị lạc lối bởi những ý chí, bối rối trước nhiều ảo ảnh đang chờ đợi đằng sau mỗi cái cây. Đối với bất kỳ ai khác, sẽ không thể tìm thấy đường đến một cái cây cụ thể trong một khu rừng cổ thụ đầy cây cối. Nhưng Rosha có thể tìm thấy nó, nhờ sợi chỉ dệt sâu trong tâm hồn cô, kết nối cô với cái cây. Kết nối mọi fae với cây đó. Cô ấy bước vào khu đất trống và nhịp tim của cô ấy đã tăng lên. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi, băng qua khu đất trống này, đến hàng cây, và ở đó, bên rìa một chuyển động mờ ảo xuất hiện ở bên phải cô. Rosha liếc sang một bên và há hốc mồm kinh hoàng khi một trong những con quái vật xuất hiện từ giữa những cái cây. Chạy băng qua khoảng đất trống về phía cô, đến từ một hướng khác với cô ấy. Một tiếng động vang lên từ bên trái của cô ấy và chắc chắn có một con quái vật khác đang phá vỡ bức tường của khu rừng. Cả hai đều nhắm đến cô, ngay sau đó cùng với những người khác tiếp cận cô từ mọi phía. Ở ngoài không gian thoáng đãng, cô không có đồ bảo hộ. Không có cây cối để làm chậm bước tiến của con thú. Không có bụi cây nào để lùi lại phía sau. Điều duy nhất cô có thể dựa vào lúc này là tốc độ của mình. Những tiếng hú giờ đã quá lớn, chúng dường như vang vọng qua hộp sọ của Rosha. Cô buộc chân ăn hết khoảng trống còn lại ở rìa của khoảng đất trống, phổi cô hít vào từng ngụm khí. Bây giờ cô ấy đã đi được gần nửa chặng đường, cô ấy không thể thất bại bây giờ. Gần như thế này, đã tiến xa đến mức này, cô ấy không thể một hơi thở nóng như thiêu đốt sượt qua bắp chân lộ ra của cô một lúc trước khi một cái chạm vào tiếp theo. Một tiếng gầm gừ lạnh như máu vang lên cách Rosha quá gần, nhưng cô không dám quay lại, không dám chùn bước. Một làn sóng đau chói mắt truyền qua chân của Rosha, sau đó là cảm giác có thứ gì đó nóng và dày chảy xuống bắp chân của cô ấy. Cô ấy kêu gào nhưng vẫn tiếp tục chạy, không bao giờ ngừng, không bao giờ dừng lại, mắt cô ấy tập trung thẳng vào cái cây đó. Một tiếng sủa, một giọt nước mắt, một luồng hơi lạnh phả vào làn da trần trụi ở lưng của Rosha. Chiếc váy của cô ấy giờ đã hoàn toàn rách nát, ảo ảnh cuối cùng về sự bảo vệ giữa những con thú và da thịt trần trụi của cô ấy đã biến mất. Nhưng cô ấy không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm. 3/4 thông qua thanh toán bù trừ, chỉ vài giây đã ngăn cách cô ấy tiếp cận mục tiêu F cuối cùng.